Thank you for such a generous round of applause. I do think they deserve that, honestly. Wonderful work. We have quite limited time, unfortunately, and I do know that some of you will have kind of burning questions. I'll just throw out a couple. Kalieaswari is going to help me. I'm going to ask Antonythasan first. It's your first experience as an actor in films, but if you look up your life story on the internet, it's an extraordinary story. And you've mentioned that this film is 50% autobiographical. So what I'd like to know is which elements of the film are directly lifted from your own life. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த படத்தை பொறுத்தளவில் இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தீவனம் நானும் சந்தித்த பிரச்சனைகள் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியானவை. அவரும் புலிகள் இயக்கத்தில் இருந்தவர், நானும் புலிகள் இயக்கத்தில் இருந்தவன். அவரை போல் நானும் கள்ள பாஸ்போர்ட்டில் ஐரோப்பாவுக்கு வந்த நான். அவரை போல் நானும் போலீஸாரால் துரத்தப்பட்டான் ரோட்டா. அவரை போல் நானும் கஷ்டப்பட்டதான். நாங்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகள் ஒரே விதமானவை. இது நமக்குள்ள உள்ள ஒற்றுமை. ஆனால் அந்த பிரச்சனைகளை நானும் தீவனும் எதிர்கொண்ட விதங்கள் வெவ்வேறானவை. இதுதான் வேற்றுமை. இதைத்தான் அந்த 50 ஒற்றுமை என்று சொன்னேன். Me and Dheepan in the movie, we have faced the same problems. I've been chased by the police. I've come to Europe with fake passport. I've been in the LTT movement. So there ends the similarity. The way we face these problems is different, and hence I've said 50% of it is, similar to my life. The problems were the same, but the way we dealt with it, Dheepan and me, that is different. Thanks. You're a much more experienced actor in the theatre, but in film, not so much. And it's Jacques Audiard who cast you, who came to you. Do you want to tell us how you first met him and how you first got involved with him on this film? Yeah, it's my first movie. So how was the audition process? The audition happened in Chennai. So it wasn't Jacques, but the casting director, Philippe Elkoubi, who had come down to Chennai. I didn't know about Jacques. I hadn't seen any of his movies. I couldn't even get his name right. It's okay, I have that problem as well. So it was the audition which changed everything. I watched his movie Prophet after the audition. And then, he had asked me to come to Paris to work with him for 2-3 weeks, and then he decided that he wants to go with. And when you were both making the film together, coming from two such different kind of backgrounds in terms of your acting experience, how much chance did you get to rehearse each scene before you shot it, and how much did you work together before the cameras were rolling? Almost 3 weeks that we rehearsed and we worked together before the shoot. And how did Antony find that process? As a completely new thing to do for you? You're a very, very famous novelist and writer, but as an actor, this is a new challenge. எனக்கு நடிக்கிறது முற்றிலும் புதிதல்ல. நான் சின்ன வயசுலேருந்து நாடகம் நடிக்கிறேன். நான் ஏற்கனவே ஒரு படம் நடிச்சிருக்கிறேன், பட் அது ஒரு சின்ன கேரக்டர். என்றாலும் ஜாக் ஆடியார் மாதிரி ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த மூத்த கலைஞரோடு வேலை செய்கிற அனுபவங்கள் முற்றிலும் வேறானவை. அப்போ இந்த படத்தை பொறுத்தளவில் நான் ஒரு எழுத்தாளர்ன்றது பிரச்சனை இல்லை. நான் இப்போ இந்த படத்தில் இந்த ஸ்கிரிப்டை படிக்க எனக்கு தீவனை பற்றி ஒரு ஐடியா வருது. ஆனால் இந்த ஸ்க்ரீனில் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ண விரும்பினது என்னுடைய எமோஷனலையோ என்னுடைய தீவனையோ அல்ல, ஜாக் ஆடியாருடைய தீவனை. இதான். Acting is not new to me. I've acted before. I've also acted in a movie, though it was a small role. And working with Jacques, someone like Jacques who's so experienced and a huge figure in movies, it's totally different. And when I read the script, after reading it and the Dheepan presented in the screen, I didn't want it to be
the writer in the author Shobha Shakti's Dheepan or my Dheepan. It's Jacques Audiard's Dheepan. So that's what I tried hard to do, to make Dheepan Jacques' Dheepan. இலங்கை என்றால் என்ன தோன்றுறது? இப்போது இன்னும் ஒரு கிழமையில் வந்து கொழும்பில் வந்து ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் இந்த தீபன் படம் திரையிடப்பட இருக்கிறது. என்னை அழைத்திருக்கிறார்கள். என்னால் போக முடியாது. அதுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது. When you say Sri Lanka, at the moment, Dheepan is going to be the opening film in Colombo International Film Festival, and they had invited me, but unfortunately I cannot go because of, he didn't say that, but I'm saying it because of the status and the passport and everything. So though he wishes to, he can't. So that's the thing that comes to my mind when I say Sri Lanka. கண்டிப்பாக இலங்கையில் நடைபெற்றது ஒரு இனப்படுகொலை, அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. அது அந்த இப்போது அந்த யூஎன்ஓ விதிகள் அல்லது இவங்கள சட்டங்கள் படி அது இல்லை என்று சொல்லலாம். அல்லது சில பேர் வந்து முள்ளுவாய்க்காலில் தான் இனப்படுகொலை நடந்ததுன்னு சொல்லலாம். இல்லை, எப்போ 84 85 இருந்து எங்களோட கிராமங்கள் மேலே குண்டுகள் வீசப்பட்டதோ வானத்தில் இருந்து, அப்போ இருந்து இனப்படுகொலை ஆரம்பமாகிவிட்டது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து. So I'll translate it. Yes, of course, it has happened. The genocide, which has conducted not only 2009, is conducted last three decades on Tamils by Sri Lankan governments. Thank you, Shobha Shakti, Antonythasan. Thank you. Thank you for your help. That's very kind of you. We've actually already run out of time, unfortunately. I just want to thank all of you as well for supporting this film and coming tonight, and do pass on the word for its eventual British release. But please mainly join me in thanking these two for just being extraordinary. Thank you very much. Nandri.